खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 21-2025। Surrey crash involving RCMP cruiser SUV sends 4 to hospital. An RCMP cruiser and an SUV collided in Surrey on Sunday night, sending 1 police officer and 3 others to hospital. According to the Surrey Police Service, the crash happened just before 8:30 p.m. at 176th Street and 64th Avenue. The SPS says the RCMP vehicle was responding with light sirens to an emergency when the SUV and cruiser hit each other. The RCMP officer was transported to hospital with unknown minor injuries, and the 3 occupants of the SUV were taken to hospital as a precaution, SPS Sergeant Lindsay Houghton said. The intersection was closed in all 4 directions while police were on scene investigating. The intersection has since reopened to traffic. The SPS says an active investigation into the circumstances of the crash continues. सरी विखे 176 स्ट्रीट के 64 एवन्यू के उत्ते एक्सीडेंट होया, जिस दे विच कि RCMP की गड्डी जिहड़ी है एक होर सवारी दे नाल टकरा गई, जिस दे कारण जिहड़ा चारे पासियां तो जिहड़ा इंटरसैक्शन उसनूं बंद करना पिया। और इस दे उत्ते दस्सिया जा रहा है कि RCMP दी जिहड़ी सवारी है उस दे उत्ते सायरन लगे चल रहे सन ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾਇਆ। और दूसरी सिविल ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਡਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, और ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ RCMP ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। और ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Despite motion, US flag not removed from New Westminster Arena. Following a high-profile motion back in May to remove the United States flag from Queen's Park Arena, it looks like nothing's changed. New Westminster Council Daniel Fontaine was behind the motion and says he was at a New Westminster Salmon Bellies game recently and so it's still hanging. Much to my surprise, the American flag was up there, and as they sang the Canadian national anthem to open up the game, a couple thousand people who attended the game had to look up to the north end of the arena, and there from the rafters was a very, very large American flag, so it has not come down, he said. Fontaine doesn't know why the flag remains flying despite the motion's approval. I'm going to be inquiring with senior management as to what has transpired. My assumption was that this was a 2-part process. First, to remove the American flag, and secondly, to replace it with the City of New Westminster flag, he said. I'm actually quite perplexed as to why it's taken this long to simply remove the flag. I understand it might take a little bit of time to get the right sizing for a new city flag, but that doesn't prevent us from taking part in step 1. Fontaine understands the potential excuse of waiting for the city's flag may not sit well with everyone. My perspective on it is that I think the flag should have been taken down shortly after the motion had been passed. I don't know why it's taking so long, but I will definitely be inquiring about that, and I'm hoping that it can happen before the end of the week. From the public's point of view, Fontaine acknowledges that residents may lose trust in council. I think when people see that actions of councils aren't acted upon as quickly as they would expect, I would think they would be disappointed, and there will be an issue around whether they can trust when other motions come forward and that they will be acted upon in a timely manner. In his original motion, Fontaine said he wasn't against putting the US flag back up, but only if a stateside team was visiting. Back in March, the city of Cranbrook removed the US flag from Western Financial Place Arena. That move was followed by the city of Mississauga, which took its US flag down from its arena and locations along Lake Ontario. ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਰੀਨਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੈਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Hotel rooms hard to book, expensive as tourism booms in Vancouver. With more and more Canadians sidestepping travel to the US, tourism appears to be booming on this side of the border. However, that's leading to expensive accommodations and harder to come by car rentals. Destination Vancouver CEO and President Royce Twin says the summer is shaping up to be strong this year, but it's too early to say if it'll be a record breaker. He says several big conferences, a big busy cruise ship season, and an influx of visitors are coming from around the province across the country and overseas, including the UK, Australia, Germany, Mexico, and the US. One of the things that we continue to focus on is, despite the noise, despite that, we are going to continue with our plan because we do know that we target customers who are interested in coming to Canada, who are interested in coming to Vancouver, he explained. Generally, what we continue to see is the message is well received because it is the underlying value of tourism and that is welcoming others to your place. He says that as the industry looks ahead of the coming months, things are shaping up to be pretty good. We still need to get into August, we still need to get into September, we still need to get into the front end of October. So we would classify that as part of the summer season of travel, the forward bookings, so we are able to see airfare bookings into those months are still net positive, but we need to see if they come to fruition given the volatility, given the pricing, given what's going on geopolitically, that could still impact consumers' decisions to travel. He also admits tensions over an ongoing battle about tariffs, the trade war, and an unstable economy being out of their control have led to some concerns, but it's not all bad news. We know listening to travelers from around the world are delighted to have come to Vancouver, in particular Americans that say, thank you for making us feel welcome, for being here. We are glad we came up and we were going to visit Canada despite what was going on anyways, he said. With more people coming here, hotel prices are up. That's just for the course, adding they go up when demand peaks. We believe the real estate is the lack of available hotel space in the city. Some of the formative work we have been doing is trying to increase hotel capacity, improving the policy, and speed up development for new hotels in Vancouver because we are underserved. We have the same amount of hotels today as we did in 2002, he explained. We know for sure that our competition has outbuilt us, has more properties, and we need to self-correct this. We allowed this to happen and we're about a decade and a half behind. I'm pleased to report that we started about 18 months ago on this work. We had about 9 hotels in the pipeline for development. Today we've got 23 for consideration. Are they going to get built tomorrow? No. Over the next 5, 6, 7, 8 years, yes. He also warns that if Vancouver doesn't build up soon, the city will lose business to other nearby hotspots. Seattle was able to spec build and open up a 1,300 room conference hotel by a convention center in just over 3 years, so we need to get moving. The BC Hotel Association did not grant anything, but in a statement says occupancy across the province in July is just over 80%. Vancouver has seen a minor decrease compared to other major cities, mostly based on a light decrease in cruise ship traffic. Hotels are seeing continued US visitation, and information from Destination Canada tells us that interest in Canada from the US is up compared to previous years, it shared. All in all, we are seeing results very closely aligned with our forecast comparing July 2024 to 2025.
On average, across the province, we are seeing 1% growth in occupancy. The organization was asked about increased pricing but did not comment. In the meantime, car rentals may also be hard to book. Enterprise mobility brands Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, and Alamo are continuing to experience strong demand for the busy summer travel season. Reserving a vehicle as early as possible for future travel continues to be a critical, Enterprise said in a statement. It adds that if you can't get a booking, check back another time or be more flexible with your dates and branches where you can pick up a car. ਪਰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Fort Langley Pride crosswalk could be relocated. After years of being targeted by vandals, the Pride crosswalk in Fort Langley could soon be relocated. The potential move is receiving a lot of backlash. Supporters of Pride aren't happy with the move, suggesting that the disappearance of the rainbow crossing is caving into critics and those who continually deface it. Councillor Tim Bailey, who is behind the motion, says it's about respect. Bailey will ask his counterparts to replace it with something that speaks to the history of Fort Langley but wants to engage with the Langley Pride Society to make good on what its supporters want. By raising this subject, we are going to get more visibility on it, and I'm looking at engaging with Langley Pride Society in the future about how to go forward on this in a way that is meaningful to them. He's also pitching the idea of moving the crosswalk in front of a township hall, a location he says is most prominent. I want to put a rainbow crosswalk at the entrance of our city hall so that every person who comes to city hall to do business will see that we are standing with this community and that we are not running away from it, he said. The Langley Pride Society says it's deeply disappointed by the proposal and is asking people to reach out to council ahead of Monday night's meeting to show politicians the community's values diversity and inclusivity. The group also plans to come up with a list of where it thinks a rainbow crosswalk should be, saying that celebrating Pride is key to ensuring the community has a visible and respected place in the township. ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵੇ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Police investigate serious incident at Robson Square. The Vancouver Police Department is currently investigating a serious incident that occurred on Sunday at Robson Square in downtown Vancouver. While details remain scarce, callers reported a significant police presence, including multiple police cars in the area around 8:30 a.m. Vancouver Police Sergeant Steve Editson confirmed that the major crime unit is leading the investigation that had additional officers will remain on site throughout the day to collect evidence. The VPD is expected to provide an update on this. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਰੌਬਸਨ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਰੌਬਸਨ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। Shots fired in Surrey neighborhood. The Surrey Police Services says it is currently investigating calls about shots fired at a house close to 96th Avenue and west of 152nd Street in Surrey. Sergeant Tyke Pollack, Media Relations Officer with the SPS, says RCMP Surrey Provincial Operations Support Unit members are in the area. More news on this is coming. ਸਰੀ ਦੇ 96 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 152 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। Prime Minister to meet with US senators in Ottawa to talk trade. Prime Minister Mark Carney is set to meet with the delegation of US senators this morning who are in Ottawa to discuss the ongoing trade conflict between Canada and the US. A media advisory from the US Senate Committee on Finance says 4 senators plan to reaffirm the importance of ties between the United States and Canada in meetings with Carney and other top government officials. The delegation includes Democratic Senators Ron Wyden of Oregon, Maggie Hassan of New Hampshire, and Catherine Cortez Masto of Nevada, as well as Republican Senator Lisa Murkowski of Alaska. In a letter to Carney on July 10th, US President Donald Trump threatened to impose 35% tariffs on Canadian goods by August 1st, setting a new deadline for trade talks that had been looking to wrap up by today. Carney told reporters last week that a trade deal with the US will likely include some tariffs and that he expected talks with the US to intensify ahead of August 1st deadline. US Commerce Secretary Howard Lutnick told an American television audience on Sunday that Canada will pay tariff unless it opens its market to the United States. ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 35% ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। Premiers to meet with indigenous groups on first day of 3-day Ontario gathering. A 3-day meeting of the country's premiers got underway today, and the first item on the agenda is discussions with indigenous groups. The premiers are gathering at Dehurst Resort in Ontario's cottage country, and trade and tariffs are expected to be the main topics, particularly when they meet Tuesday with Prime Minister Mark Carney. But first day, they are set to have discussions with leaders from the Assembly of First Nations, the Métis National Council, and the Native Women's Association of Canada, among other Indigenous groups. That meeting comes as Indigenous communities have expressed concerns with federal and provincial laws meant to fast-track major infrastructure projects as a way to stimulate the economy facing tariff impacts.
The federal law known as Bill C-5 allows Cabinet to quickly grant federal approvals for big projects deemed to be in the national interest by sidestepping existing laws, while Ontario's Bill C-5 allows its Cabinet to suspend provincial and municipal laws through the creation of so-called specific economic zones. 9 Ontario First Nations have filed a court challenge to the laws and are concerned there will not be meaningful consultation with them. Carney hosted a meeting with hundreds of First Nation chiefs last week, and while some chiefs walked out saying they saw an insufficient response to concerns they'd been raising for weeks, others left the meeting cautiously optimistic. Ford has said that over the course of the meeting this week, the premiers will also talk about emergency management, energy security, sovereignty, and national security, health and public safety. ਅੰਚਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ C5 ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ 3 ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। Grossly exceeded fentanyl in air at Vancouver's supportive housing offices. The presence of second-hand fentanyl smoke is so severe at some British Columbia supportive housing facilities that workers cannot escape substantial exposure even if they stay in their offices and don't venture into hallways or tenant rooms. That is among the findings of tests conducted at 14 British Columbia supportive housing facilities, results that contributed to the province's decision to form a working group aimed at tackling safety issues, including second-hand fentanyl exposure. The assessments conducted by Solve Safety Services for BC Housing tested facilities in Vancouver and Victoria, finding elevated levels of airborne fentanyl even in the main office of the 3 buildings tested in Vancouver. In this statement, the BC Ministry of Housing and Municipal Affairs said it takes the concern about possible worker exposure to airborne fentanyl seriously. We'll be working with our partners to ensure providers can take fast action to protect staff and tenants in supportive housing, the statement said. The immediate need is to mitigate the known risk based on the exposure assessment and air quality testing that has been done. In June, the province announced the formation of a working group to tackle safety in supportive housing, including second-hand exposure to fentanyl. The announcement of the group came after a number of recent incidents in the housing units, including a June 11th fire at the former Howard Johnson Hotel in Vancouver that injured 2 people. The ministry said at the time that testing on the 14 facilities in Vancouver and Victoria showed some may be more likely to have elevated levels of airborne fentanyl above the limit WorkSafe BC has established. Details can be found in more than 600 pages of assessments conducted by Solve. It recommended that all 3 Vancouver facilities improve ventilation to the main office as well as mandating workers to wear respiratory protection in some cases and strengthening smoke policy enforcement for tenants. In its assessment of the Osborne facility on West Hastings Street, testers found occupational fentanyl exposures over a 12-hour shift that grossly exceeded applicable regulatory limits, including WorkSafe BC's limits. This trend held true across all sample work activities, including time spent in the main office, working in the kitchen, cleaning shelter areas, and performing general duties on the shelter floor, the report said. At the time of assessment, none of the mental health workers were observed wearing respiratory protection. Airborne fentanyl levels at other facilities in Vancouver
L. Mitchell Place and Alexander Street and hotel maps on East Hastings also exceeded exposure limits in office space. The assessments also found higher concentrations in the air of structurally modified version of fentanyl that can be twice as potent as the original opioid at all three Vancouver facilities. Although fentanyl levels on the second floor approached the 8-hour time weighted average, there was approximately 5 times higher, indicating a substantial and concerning exposure risk, the assessment for L. Mitchell Place said. In all the 11 tested Victoria facilities, some main offices were found to offer protective environments or had fentanyl levels below regulatory limits, while others exceeded them and created significant health risk for staff. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ 14 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 14 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਿਕਦਾਰ ਵਰਕ ਸੇਫ ਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰग ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ गई है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe।